السلام عليكم، الله يعطيكم العافية يا رب. معكم الطالب محمود شويات، طالب في الجامعة الهاشمية من طلاب كلية الاي تي. اليوم قررت انه مش قررت مطلوب مني اعمل فيديو عن أداة من ادوات الاي اي. طبعا نعرف مع تطور الاي اي ظهر كثير ادوات بتفيدنا، او ظهر كثير ادوات بتقدم خدمة لنا في حياتنا في شغلنا الى اخره. فاخترت أداة هي الصراحة من أهم الأدوات أو من أكثر الأدوات اللي بتفيدنا في كل نواحي حياتنا، كان في شغل في دراسة، والكل بيقدر يستفيد منها، اللي هي أداة نوشن اي اي. نوشن هو تطبيق، فعملت هاي الأداة اللي هي نوشن اي اي. طيب شو بتعمل لنا هاي الأداة أو شو بيميزها عن باقي الأدوات؟ شو بتقدر تقدم لنا؟ اول شيء نوشن اي اي هي بتعتمد على ال NLP و Generative AI. طيب شو بتقدم هاي الأداة؟ أول شيء كتابة المحتوى. كتابة المحتوى في كثير محتويات احنا بنكتبها في حياتنا، زي مقالات، واجبات، ايميل، اذا بدك تكتب عن تقارير الى اخره. نوشن اي اي ما عليك الا انه تبعث له بس الموضوع اللي بدك تكتب عنه مقال، او بدك تكتب مثلا واجب، بدك تكتب ايميل لشخص تبعث له اكتب لي محتوى عن هذا، او اكتب لي ايميل، او اكتب لي تقرير عن هذا الموضوع. هو بعطيك تقرير كامل او ايميل الى اخره حسب شو بتطلب منه. بعطيك المحتوى كامل وبكتب لك اياه في افضل طريقة. فهذا أول إشي اللي هو بكتب لي محتوى عن أي شغلة بطلبها عنه: واجبات، تقارير، إيميل، ملاحظات اجتماعية، حتى أفكار مشاريع. يعني أنا إذا بدي مشروع فهو بكتب لي، بعد ما أعطيه الفكرة هو بكتب لي محتوى كامل عن هاي الفكرة أو كيف إني أطبقها وشو المعلومات اللي عنها. الخدمة الثانية بقدم لي هاي الأداة اللي هي تلخيص النصوص. تلخيص النصوص، أنا إذا عندي نص طويل وبدي أهم الأفكار اللي فيه، فكل علي إني أبعث النص وأحكي له إنه بدي تلخيصه، أو بدي الأفكار المهمة فيه. أو حتى أنا كطالب مثلا عندي محاضرات مسجلة، مثلا المحاضرات هاي كثير طويلة، برضه بعطيني تلخيص هاي المحاضرات، أو حتى في تقارير إلى آخره. أي نص بدي إياه، هذا النص كثير طويل، في كثير شغلات مثلا مش مفيدة، فهو بلخص لي إياها، بعطيني الأفكار المفيدة في هذا النص. الشغلة الثالثة اللي بقدر أقدم لي إياها برضه اللي هي إعادة الصياغة. إعادة الصياغة، أنا إذا عندي مثلا كتبت كلام وبدي هذا، أو كتبت نص، هذا النص بدي أخليه نص أكاديمي أو نص رسمي، بدي أبعثه بشكل رسمي. ما علي إنه برضه أبعث له هذا النص، أحكي له إنه بده إعادة صياغة بشكل رسمي. أو مثلا عندي نص بدي أشيل التكرار اللي فيه، بدي أحسن الأسلوب، بدي أبسط هذا النص، برضه ببعث له إياه، بحكي له إنه بدي تبسيط لهذا النص أو إعادة صياغة بشكل رسمي بشكل أكاديمي إلى آخره. فهو بيعمل لي إعادة صياغة لهذا النص. هذا ملاحظ إنه الأداة بشكل عام هي بتخدم في الشغلات النصية، يعني النصوص اللي أنا بدي أعدل عليها أو بدي أصيغها زي ما أنا بدي ألخصها، بدي أكتبها في طريقة معينة إلى آخره. فهو هاي الشغلة اللي هي الأداة بتفيدني فيها. طيب نيجي الشغلة الثالثة اللي هي التدقيق اللغوي. التدقيق اللغوي انه انا طبعا هو اي نص في اي لغة بقدر ابعث له اياها. فانا ببعث له مقالب بشغل معين او تقرير بشغل معين، بدي انه يعمل لي تدقيق إلها، بحيث انه القواعد، الكلمات، التكرار، هاي الشغلات كلها انه يعمل لي عليها تدقيق، بحيث انه تطلع قواعد صحيحة، تطلع ما فيها مشاكل في الكلمات، حسب اللغة طبعا أنا ببعث له إياها. شو كمان بتقدر تعمل لي؟ في عنا تحويل نص إلى نقاط. كيف يعني تحويل نص إلى نقاط؟ يعني أنا إذا بعثت له تشابتر مثلا، أو بعثت له نص طويل وبدي إياه، أو بدي يحول لي هذا النص إلى نقاط يفرع لي إياها. مثلا نعطي مثال، إنه مثلا تشابتر عندي في الدراسة، بدي النقاط الرئيسية، ما بدي كل نقطة وشرح عنها، لا بدي النقاط الرئيسية فيها. برضو برتب لي الأفكار،
يعني إنه هاي النقاط بدي إياها برضه ورتب لي إياها، رتب لي كيف أفكارها كيف تمشي يعني. طيب نيجي لشغلة كمان اللي هي تحويل النص إلى نقاط. أنا إذا عندي نص طويل أو عندي تشابتر مثلا، فهذا في الدراسة أنا دائما أمثل في الدراسة عشان طالب. فأنا إذا عندي نص أو عندي تشابتر فبدي أحول هذا التشابتر إلى أفكار. يعني ما بدي إياه كل الشرح كامل أو يذكر مثلا نقطة ومشروح عنها، لا بدي الأفكار كاملة في هذا النص اللي ببعث له إياها. وبرتب برضه برتب هاي الأفكار، بعطيني إياه هاي الأفكار، برضه بطلب منه أنا إنه يرتب هاي الأفكار. يعني أنا ببعث له النص بحكي له أعطيني الأفكار وأعطيني هاي الأفكار مرتبة، فهو برتب لي إياها. فهاي برضه ميزة فيها. طيب كمان ترجمة. طبعا في ترجمة، هاي الشغلة مش إضافي يعني فيه أو مش إشي رئيسي فيه، ولكن يعني إنه موجود عنده الترجمة. يعني إذا بدي أبعث له نص أنا بترجمه، بدي يترجم لي إياه في اللغة اللي أنا بدي إياها أو اللغة اللي أنا بحكي فيها. طيب برضه في العصف الذهني أو توليد الأفكار. كيف يعني هو بولد الأفكار؟ توليد الأفكار أنا إذا بدي أعمل مشروع معين، أو شركة مثلا بدها تتبنى مشروع أو بدها مشروع وبتطلب وبدها أفكار لهذا المشروع، فهي بتطلب من نوشن اي اي إنه أعطيني أفكار أشتغلها أو أفكار أعملها. برضو بيقترح علي عناوين، أعطيني أفكار لأبحاث بحيث إني أقدر أعملها أو إني أتبناها. إيه، برضو إذا إنه صار عندي مشاكل في هاي الفكرة، أو عندي حتى لو عندي مشاكل في مشروع أو مشاكل في الفكرة اللي عندي، برضو هو بيعمل لي حل لهاي المشاكل. طيب إيه، هاي النقطة الأهم أو النقطة فعليا هي بتميزه عن باقي النقاط، اللي هي التخطيط وإدارة المهام. أنا إذا عندي أكثر من شغلة مثلا بدي أعملها في هذا الأسبوع، أو عندي تاسكات مثلا بدي أعملها خلال فترة معينة، فهو بيعمل لي ببعث له هاي الشغلات أو ببعث له هاي التاسكات أو ببعث له الشغلات اللي بدي أعملها، بيعمل لي تخطيط وإدارة إلها. يعني مثلا آه، شو الشغلات اليومية اللي أنا أعملها. مثلا أنا عندي دراسة مثلا، بدي أدرس مادة معينة أو بدي أدرس شغلة معينة، بعمل لي تخطيط إلها. حتى في المشاريع مثلا إذا بدي أقسم المشروع هو بقسم لي إياه وبرتب لي إياه، بعمل لي خطة أمشي فيها حتى أعمل هذا المشروع. كمان إنشاء القوائم والجداول، هو بيعمل لي جداول. برضه هاي النقطة بتحكي عن اللي قبلها، إنه بيعمل لي جداول زمنية مثلا أو جداول أعمل فيها هاي المهامات. هو بقسم لي إياها على حسب أهميتها مثلا، أو حسب أنا شو بحكي له مثلا، إنه قسم لي هاي المهام أو قديش تاخذ مثلا هاي الوقت وقسم لي إياها. طيب ملخص سريع عن نوشن اي اي. نوشن اي اي زي ما حكينا هو بلخص لك نصوص، هو بعطيك افكار، هو بيعمل لك ترتيب لهاي الافكار حتى اللي بعطيك اياها. برضه بيعمل لك تصحيح لغوي. يعني انا ببعث له نص بدي اعمل له تصحيح، بدي اعمل له تلخيص. عندي تقرير من مستشفى مثلا، بدي هذا التقرير تحكي لي شو النقاط أو الفكرة الرئيسية منه. برضو أنا إذا بدي أقدم تقرير أعمل لي تصحيح هذا التقرير. رتب لي هذا التقرير، رتب لي أفكاره إلى آخره. يعني هو بيعمل لي تقريبا ديزاين كامل لنص، أو ديزاين كامل لأي شيء أنا بدي أعمل له ديزاين، اللي هو كان تقرير، نص، كان حتى إيميل. يعني مثلا إيميل هذا بدي أخليه إيميل رسمي، فهو بيعمل لي برضو له آه، بخلي لي إياه إيميل رسمي. يعني بعدل لي عليه، بعمل لي كل اللي علي بس إنه أبعث له النص أو أبعث له أي شيء نصي بدي أغير فيه أو بدي أعدل عليه أو أعمل له زي ما حكينا ديزاين. آه، وبحكي له شو الشغلة اللي بدي إياها، زي الشغلات اللي ذكرناها إنه اعمل لي هيك هيك عليها. آه، بحيث أغير لي فيها. طبعا أنا بس أبعث له النص برضه بقدر أعمل تحديد لهذا النص. يعني أنا بدي بس في النص هذا كامل بدي فقرة معينة، يعني بدي فقرة هاي غير لي فيها يعني، أو عدل لي عليها على حسب إحنا شو بنطلب منه. ملاحظ كمان إنه تقريبا نوشن اي اي هي بتدخل في كل مجالات عملنا. يعني انت لازم او مش لازم، ولكن بكون مضيع عليك
كثير شغلات بتفيدك في حياتك أو بتفيدك في عملك إذا ما كنت تستخدمها. لأنه زي ما حكيت إحنا في أغلب حياتنا دائما نكون نتعامل مع نصوص أو نتعامل بإيميلات أو في كل إشي تقريبا نكون نتعامل في نص. فأنا إذا ما بقدر ألخص أو إذا مثلا ما قدرت أستخدم أو نوشن AI مش موجودة، فأنا إذا بدي ألخص نص أو بدي أكتب تقرير أو بدي أرتب أفكار أو بدي أعمل بحث، أعمل أي إشي، فجدا راح أتغلب يعني. فعشان هيك نوشن AI فعليا هو كثير بسهل علي هذا الموضوع، إنه ببسط لي إياه. حتى بعطيني أفكار هو أنا أعملها، يعني غير إنه أنا ببسط نص أو ببسط فكرة، لا هو بعطيني أفكار إنه أنا أشتغلها. برضه الأفكار هاي إذا كان فيها مشاكل هو بعدل لي إياها، بصلح لي إياها. فجدا جدا مفيد الصراحة. جدا هاي الأداة كثير مفيدة يعني. فزي ما حكيت حتى في الاجتماعات، يعني أنا إذا بدي أعمل اجتماع فهو بعطيني شو الأفكار اللي أعملها في الاجتماع هاي، أو الاجتماع حتى بدل ما أحكي مثلا أنا كلام كثير بدون فايدة أو هذا، لا هو بلخص لي الكلام، بعطيني الشغلة المفيدة اللي أنا أقدر أحكيها أو أقدر آه، أحكيها نعم في الاجتماع، أو الشغلة اللي بتفيدني يعني بدون ما يكون كلام كثير بدون أي فايدة. لا هو بيعمل لي تلخيص لهذا الكلام، بعطيني أفكار مفيدة فيه. طيب بعد ما حكينا عن كل المهمات أو كل الخدمات بتقدم لي إياها هاي الأداة، شو المميزات اللي فيها أو شو اللي بيميزها؟ بيميزها إنها تقريبا تدخل في كل حياتي اليومية أو كل الشغلات أنا بدي أعملها. المهامات اللي بدي أسويها هي بترتب لي إياها. أي شغلات أنا بكتبها أو شغلات أنا بدرسها أو تقارير أو في كل أعمالي أو في كل دراستي، هي تقريبا هاي الأداة بتساعدني فيها. يعني بتقدم لي الخدمات هاي كلها والمهامات هاي كلها اللي بتقدم لي إياها فعليا هي شغلات مهمة جدا في حياتي. كنت طالب، كنت بشتغل في بزنس، صاحب شركة، إلى آخره. حتى بني آدم عادي يعني فما عنده هاي الشغلات برضه بتساعده إنه الشغلات اليومية اللي بيعملها إنه بتساعده فيها يعني. فهاي بتميز نوشن اي. شو بتميزها عن باقي الأدوات؟ يعني بتدخل في كل مجالات حياتك تقريبا. غير إنها كمان بتوفر عليك وقت وجهد يعني ف... طيب شو العيوب فيها نوشن اي؟ إنها اشتراك. يعني هي تطبيق نوشن نفسه هو ما في اشتراك، يعني ما تدفع اشتراك. ولكن نوشن اي لا هي فيها اشتراك. طبعا بعد ما خلصنا شرح عن هاي التول راح نشوف كيف بيتم استخدامها. So the first question you might have with Notion AI is, what exactly is it? Notion AI is a tool that you can access within Notion workspaces that can allow you to search, generate, analyze things, and chat with it. And it uses GPT-4 and Claude. So what that looks like is basically you have this chat in your Notion workspace where you can ask it anything. It's going to go ahead and scan through your workspace as well as additional connected apps like Slack. And it can be a useful thing to have in your workspace, especially if you primarily use Notion for everything, so that you don't have to go back and forth from other AI tools and then paste in the content inside of your Notion. So Notion AI does have a cost, so you do have to pay $8 per member per month if it's billed annually, and currently $10 per member per month billed monthly. Really depends on whether or not you feel like this could benefit your workflow and save your time, or if you have other subscriptions, you might want to really consider whether or not Notion AI is worth it. First main feature I wanted to highlight with Notion AI is that you can use it just like a chat assistant. So within your workspace, you'll notice this icon over here, which you can click, and then you can ask it any questions, and then it's going to chat with you and give you an answer. So this is very similar to things like ChatGPT or Claude, where you can just simply ask it questions. And it's going to also show you what AI knowledge it is, so you can check that it's generated using knowledge from GPT-4 and Claude. To access this chat, you can type Shift-Command-J wherever you are. And if you have Notion open in the background in your desktop app, you can even access this during your day. Even if you're on another website or anywhere else,
you can just type Command-Shift-J to access your chat with Notion AI. The other thing you can do is to go to your sidebar and then you can click Notion AI here, and it's basically going to have the chat but in a bigger context, so you can see it here and ask it any questions. So another key feature, not just with the chat, is that you can easily use Notion AI directly from within your Notion pages. So you can do things like /AI, and I can just ask a question here to write a blog article about Notion AI and then click enter. And that's going to generate an article for me using AI. And then I can choose insert below, and you can now see there's a very short blog article. If I want to change that, I can just highlight this and then click ask AI. And then I can, for example, make it longer, make it shorter, simplify the language, and so on. So being able to access your AI directly in this way can be such a helpful feature. You can also ask it to do things like add a table to this, and it's going to add things like simple tables to your Notion pages, and then I can accept. So in that sense, being able to access AI directly from your Notion page can be a super useful feature of Notion AI. So the next feature I wanted to highlight is how you can use Notion AI as properties inside of your Notion databases. And I think this is one of the most unique use cases of Notion AI that could be really useful for people and makes it stand out from other AI tools. So if I type /database inline, I can just create new empty database. And if I click the plus sign here, you'll notice that there's 4 different kinds of AI properties that you can add to a Notion database. The first one is AI summary, and that's basically just going to summarize what's inside of your page inside of that database. Then there's also AI custom autofill. Let's say that I want the key points in bullet, and I can save changes. The other thing I can add is an AI translation. And let's say that I want to translate to Korean, then I can do that. And this is going to just translate the name of the database title. Then the other thing I can do is AI keywords. And this allows me to be able to basically generate new multi-select items. So I'm going to just click out, and then it's going to generate AI keywords. So just as an example, I'm going to add an item inside of this database. And now I have the title as well as content inside. And what I can do is update all of these properties. So the first thing I'll do is add those AI keywords. Then I can also add an AI summary. And then I can translate the title like this. And I can also use that AI custom autofill where I wanted to add a more or less summary with bullet points. So this is all you can do with these kinds of AI properties. I think this is one of the most powerful features of Notion AI that really sets it apart from other AI tools, since this is something uniquely Notion that you can do this with. The next thing I wanted to highlight is an AI block. And this is another pretty unique feature of Notion AI. And it's something you can do to save prompts that you like to use inside of your Notion pages. So if I click open here, and let's say that I add a /AI and AI block, I can add a prompt here. So for example, let's say that I want to find action items. I can just add that, and it's going to generate the action items. This might seem similar to just simply asking AI through the /AI command, but this is actually a lot more versatile. So if I go ahead and delete all of the content in here, so let's say that I've changed my article content quite a lot, and I'm also going to change the title here, Notion for Project Management. So now I can click the update button here. So now you can see that if I click update, it's going to update this based on what's currently on the page. So you can basically reuse your prompts over and over again if you want to change what's in here based on the current content. So I think this is really useful. Another way that this AI block can be useful is inside of database templates. If I click the arrow here, plus new template, let's say that every new entry you want a specific prompt, I can type /AI and do an AI block here. So let's say that I wanted to generate 30 hashtags. I can just do that and then click out. So now if I add a new page here and I open it up,
and I can click new entry, it's going to have those 30 hashtags. Let's say that this is about Notion AI and I can generate. So as you can see, it has generated the hashtags. And then if I create another one and I open it up and new entry again, this time about eating good food, then I can generate that and it's going to generate the specific hashtags for that topic. The next thing I wanted to highlight within Notion AI is the ability to search through information with connected apps. And this is something that Notion has improved a lot recently. So if I click the Notion AI icon here, I can click the sources and you can see that I can access the Organized Notebook Workspace, Slack, AI Knowledge in general, as well as the Notion Help Center. I can also click here to add more. So I can add Google Drive, GitHub, and Jira to my Notion AI to search through. So this allows you to be able to find information without having to leave Notion, even when it's in other apps and locations. The next thing I wanted to highlight is database creation with Notion AI. This is a relatively new feature, and I think that it really makes Notion AI even more worth it. If I type /database and choose database full page, there's now the option build with AI. If I click this one, let's say that I want to create a book tracker with authors, pages, progress, rating. And then if I click enter, it's going to generate that database for me. And as you can see, you can customize it so you can add more things like this, and you can also add or make changes. And if I click continue, it's going to also ask me what kind of tabs I want here. So if I just click done, now I have this very filled in book tracker that I've created with Notion AI. And as you can see, it already fills in all of the icons and property names and everything. So I think this saves a lot of time. And I highly recommend trying this out as well. The next thing I wanted to show you is how Notion AI can be utilized within Notion Mail. So if you're writing an email, you can click Ask AI and ask it to draft an email and then click enter. And basically it's going to create an email for you using AI and you can accept it. So this looks exactly like inside of Notion Pages, and I really like the seamless feeling that you can use Notion AI directly inside of Notion Mail as well. Another way that Notion Mail utilizes Notion AI is with its auto labeling. So if you click auto label similar, it's going to analyze the emails and choose the appropriate labels that it can assign to it. So here you can save this, and basically all of the incoming emails in the future are going to add the labels automatically using AI. The next thing I wanted to showcase is that you can also find Notion templates with AI included. And at the Organized Notebooks, there are several templates that have AI included as an add-on if you like to use these capabilities without having to design them yourself. And one of the great examples is this Content Planner plus AI. So for example, if I go ahead and go to brainstorming, it already has this brainstorming here. So let's say that I have an idea for a video about Notion AI and I choose the format, which is video, and I can just go ahead and update this and it's going to start brainstorming for me. So if I go ahead and click here, then I can see this page could serve as a central hub for information relating to a video about Notion AI. Here are some brainstorming ideas for content, and it's going to start brainstorming for me. And if I go back, then let's say that I have my content database here. And if I open this up, you can see that I have some AI helpers here. So let's say that I add a new page for my content. So this is going to be a script for video about Notion AI. And I can choose the video here for script, and then I can open this one up and then choose the appropriate version of this template that I want to use. So let's say that video script with AI helper, and I can generate here, which is basically a save custom prompt. And now you can see a very general script here. You can adjust it as needed. So I think that this is really useful for content creation, especially because you can have that as an assistant and create outlines so that you're never faced with an empty page.
So this is an example where AI is in a content planner. Here I have an ultimate travel planner and journal plus AI, and what this looks like if I open it up is there's going to be a city summary. So it's going to generate based on the title here, and you can see it generates this kind of summary. You can also use this inside of your trip planning. So if I open this one up and then I go here, you'll see Ask AI, and I can basically update this one. It's going to give me some ideas on what I could be doing in these cities. So you can see explore the Eiffel Tower and so on. You can also ask AI for help with the packing list as well as gift and souvenir ideas. So I think that AI can be a really useful tool within Notion templates as well. If you're interested in any of these, I'll be leaving the links to the AI versions of the templates in the description below. I think Notion AI is definitely worth it if you're using Notion as your primary space for everything from tasks, projects to writing. Instead of copy-pasting your AI results from an outside source, you can ask questions, chat, improve your writing, all from within Notion. More recently, I think there's even more perks to having Notion AI since you can get information from connected apps like Jira and Slack, use it in Notion Mail to compose messages and auto-label your emails, and the AI database creation can be super helpful. That being said, if you already pay for a subscription to another AI service and you're happy using those tools and don't feel like you need to have it directly in your Notion pages, it might not be necessary. Thank you so much for watching. Let me know your thoughts on Notion AI, and I hope to see you all in the next video.